Hello everyone, Hari making challenger আজি day 5 আৰু আজি মই আন এখন white কালাৰৰ শাৰী বনাম আৰু এইখন হৈছে সান্দেৰী কটন মেটেৰিয়েলৰ বহুকেইখন শাৰী বনাইছোঁ এইটো মেটেৰিয়েলত আৰু ক্লাইণ্টবিলাকে বহুতেই ভাল পাইছে শাৰীকেইখন সফ্ট বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকেও বনাব পাৰে এইটো সান্দেৰী কটন হয় মানে যিটো পিয়ৰ কটন দিগদাৰ পায় সেইবাবে সান্দেৰী কটন মেটেৰিয়েলটো কমফৰ্টেবল হয় সফ্ট হয় আৰু এইখন শাৰী red wine color rose বনাবলৈ দিছে আৰু শাৰীখন কেনেদৰে প্ৰথমৰ পৰা সম্পূৰ্ণ কৰিলো সেইটো এই ভিডিঅ'টোত দেখাম আৰু আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব নাইবা ইনবক্স কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকক আৰ্জেণ্ট তেনেহ'লে আপোনালোকে gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor